Hello, everybody, and welcome to the second hour of 31 hours that I plan to spend on teaching myself Catalan this month. And I am sharing this learning journey with, first and foremost, with students in my academy, above all, those who are taking a class called Principles of Polyliteracy, so that we can discuss this over the course of the month. And also for other people in the academy and outside who just want to follow along. I am actively trying to create a new, I call it an operating system in my brain now, to get the ability to think in Catalan, to read Catalan literature and talk about it to myself, think about it in my head. And if that's a desire of anybody else, I encourage you to go along with it. I am trying to show the book as clearly as I can here, but if you really want to learn the language, you should certainly get your copies of it and also the audio. I'm doing a lot of shadowing, and I'm inviting you to shadow me the entire time that I do it. I'm not the best model, I'm just learning it myself. So once you figure out what I'm doing, if you have this on a device, you can listen and shadow to that on your own. Um, I said yesterday, and I hope that um, I am going at a very fast pace because I'm capable of it. This is my sixth Romance language, and it's not the task of learning so much as noticing and appreciating differences between Catalan and the other Romance languages. So I encourage people to also think of this, not to feel pressure to sort of have it click when I do, but I invite you to think of this as sort of maybe a graduate school course in Romance philology, looking at how Catalan is similar to and different from other languages, or yes, in particular, to think of this as sort of a course in polyliteracy. You know, how do you actively develop the ability to read other languages, to think in other languages? If you know one language, how can you use that to help you learn others? So let's get started for today. I have started my watch again, the first 15 minutes that I break into segments so that we can keep our track, keep progress. We're going to start today with review. And we go back over what we did yesterday. And we can also, when we go back and review, I can look at the section before this has principles of pronunciation. So let's look at that. And when you look at pronunciation guides, you don't want to take everything all at once. You can't remember it and apply it. Let's look at some of the vowels. Okay, just make sure if we have. Let's just do the vowels today. So just keeping in mind. Okay, A in Catalan, okay, is supposed to be comme le français vaste, okay, or presque comme le petit, petite, okay, casa, el mas, okay. Just a word about pronunciation. I mean, the best way to do it is to get it from shadowing. Do the best you can, and you really perfect it when you go to the country and you live and interact with it. But it's something that grows as you learn, as you work through the language. And so it's very important not to let fear of mispronouncing stop you from reading aloud, because that's the most important thing you can do, and you'll develop your accent as you go along. So A, okay, we have A, okay, A comme mère, lamelle, et comme été, despresse, okay, petite, l'homme, I comme fille, fille, elle pite, O, okay, la donna, O fermé comme kilo, el carbo, ou comme mou, quand il est atone, cantu, okay, ou, okay, sometimes like mu, jugar, okay, comme ai, mai, au, comme miau, la pau. That's an interesting sound. I like that when we heard that in the word table yesterday, table. Oi, comme langue d'oeil, el noi. So just keep some of those in mind. Let's listen to those when we listen to the recordings. Eu, neu, neige, peu, ai, vei, viel, ei, rei, remei, oui, avui. I like that sound. You, el new. Okay, just keep some of this in mind. Let's go to what we read yesterday and just go over that again. And we're going to read this, and I am going to, at this stage, I'm going to try to look only at Catalan. I'm not going to cover up the French. I'm going to have it available. Just I want my mind not to immediately go to French if I don't know. I wanted to think about it for a second. So I'm going to try to have the French line maybe be shown a second after the Catalan line. Liso u. ¿Cómo estás? Hola Jordi. ¿Cómo estás? Molt bé, gràcies. I tu? Jo també. Estic força bé. Ara faig vacances. Hola, ¿cómo estás?
estic força bé. I tu? Jo també. Faig vacances. Hola, com estàs? Estic molt bé. I tu? Faig vacances. Jo també. Lliçó 2. Trobada. Bon dia. Amb qui vens? Amb la meva germana. I ell és el seu amic. Com et dius? Em dic Elisabeth. Ell es diu Peire. Es francès. That L, double L, is a pronunciation issue. Interesting, very thing. We need to watch out for that. There's 2 double L's. I encara no parla bé català. Bon dia. Amb qui vens? És l'Elisabeth i ell és el seu amic. No fa vacances. Ell no parla català. És francès. Jo em dic Joan. Com es diu? I remember this, the S and S. Com es diu? No, és el Peire. Ell parla bé català. I tu, com et dius? Jo em dic Elisabeth. Lliçó 3. D'on ets? Soc de Sant Julià, però ara m'estic a Girona, perquè treballo aquí. Jo visc a Barcelona i ara faig vacances a la costa. Tinc un germà que treballa a Bèlgica. I tu, qui ets? Soc la Núria. And I don't want to forget to look at the notes that I made yesterday for the at the bottom. So that's something you review too. When you draw pencil marks, you should look at those and see what those are. Faig vacances a Barcelona. Jo treballo a París. Ara no fa vacances, treballa. Tinc una germana, es diu Marta. Em dic Montserrat. I'm reading just like this because I'm understanding all of this. If I don't understand it, I'll look over here. This is all very transparent to me. M'estic de París? No, soc de París. No m'estic a Girona. Ella és la Núria. No treballa aquí. Jo no tinc germà. Lliçó 4. Quant anys tens? I què fas aquí? Soc estudianta i faig de secretària. Mira que bé. Sembles molt jove. Tinc 24 anys. Ets més jove que jo. Jo en tinc més de 30. Soc enginyer aeronàutic. Fa d'enginyer a Barcelona? La Núria és més jove que Elisabeth. Tinc 30 anys. Fa 20 anys que soc a Catalunya. No és enginyer. Treballa a la secretària. Quant anys té la teva germana? Sembles molt jove. Ell no parla bé francès. Soc més jove que el germà. Què fas aquí? Lliçó 5. Quina hora és? On vas ara? Vaig al cinema. Si vols, t'acompanyo. A quina hora comença la sessió? A les 4 i crec que s'acaba cap a les 6. I quina hora és? Ja són les 3. És hora d'anar-hi. Ara vinc al cinema amb tu. Cap a quina hora hi vas? Crec que la sessió s'acaba cap a les 6. I anem cap a les 3. Vers 3 heures. I anem cap a les 3. Okay. Différence I, anar I, tu vas arranger. Okay. I anem cap a les 3. És hora d'anar al cinema. Vaig al cinema. Si vols, t'acompanyo. A quina hora comença? A les 4. És hora d'anar-hi. Lliçó 6. Fins demà. Ep, són les 5. Avui he de tornar a casa aviat. Si vols, puc acompanyar-te, tinc cotxe. No, moltes gràcies. M'estimo més agafar el metro o l'autobús. Tu mateix, però demà podem tornar junts. Sí, fins demà. Adeu. Has d'acompanyar-me demà. Si vols, puc fer-te secretària. On vol anar demà? Demà tornem junts. Cap a quina hora s'acaba?
T'estimes més agafar l'autobús o el metro? Ja són més de les 10. He de tornar a casa. I vaig si vols. Ara puc parlar català com tu. M'agrada questo. Ara puc parlar català com tu. I'll remember this one. That's a good thing to be able to say. Avui has de treballar a les 8. So, l'una, l'altra, és la una. El meu, la meva, meva. El teu, la teva. El seu, la seva. El meu amic. Soc la teva amiga. És un amic meu. Jo treballo, tu treballes. Ella treballa. Anar. Vaig, vas, va. Creure. Crec, creus, creu. Dir, dic, dius, diu. Dir-se. Em dic, et dius, es diu. Esser, ser. Soc, ets, és. Estar. Estic, estàs, està. Estar-se. M'estic, t'estàs, s'està. Fer. Faig, fas, fa. Haver-de. He-de, has-de, ha-de. Poder. Puc, pots, pot. Tenir. Tinc, tens, té. Venir. Vinc, vens, ve. Viure. Visc, vius, viu. Voler. Vul, vols, vol. I really want to pay attention to that double L pronunciation. It's kind of tricky. Jo, tu, ella. Em dic, et dius, es diu. M'estic, t'estàs, s'està. Amb qui parles? Què fas demà? Quanta, quants, quant costa, quant anys tens, quina hora, quins tens, quina hora és. Jordi, ara fas vacances? No, treballo a Barcelona. I tu, d'on ets? Soc de Grenoble, soc estudianta. Encara no parlo bé català. Sembles molt jove, tinc més de 20 anys. I tu, qui ets? Jo em dic Joan i visc a Brussels. Here's that L with the in the side. So I want to listen to that next time I shadow that. The sound. Soc l'amic de la Maria. Li so 8. Què voleu fer avui? Què fem aquesta tarda? Si voleu, després de dinar podem anar al museu. Primer hem de menjar alguna cosa. És que ja tenim gana. Gana. Aha, gana. Faim, gana. Tinc gana. Veig que no esteu acostumats als nostres horaris. Aquí solem dinar més tard. Heu d'esperar almenys fins a 2:15. Què fas avui? Crec que és hora d'anar a dinar. Solem anar al cinema a la tarda. Tinc gana, vull anar a dinar amb els amics. A 2:15 tornem a casa. Què fem aquestes vacances? On vols anar a dinar? Solem anar a dinar a la costa. Tornem cap a les 3. Hem d'esperar almenys una hora. Lliçó 9. Abans d'entrar. Cal esperar una estona abans d'entrar. No hi som tots. Encara falta la Marta. Jo sóc aquí. Sempre fas tard. Ho sento, però no és culpa meva. La culpa és de la Renfe. Això ho dius tu. Mai no arribes a l'hora. He de treballar com cal, com el fu. Cal acompanyar la meva amiga a casa. Mai no és culpa seva. Crec que arribem a 2:15. A quina hora vols venir demà? No puc esperar fins a 1:15. Mai no és culpa vostra. Tens temps abans de tornar a casa. Qui fa tard sempre? Si vols, pots venir a
quarts des tres. So my alarm is going off, so I'm starting it again. Once I mentioned yesterday, very strict with myself. I'm not allowed to interrupt my studies after I start them. So I just started this. I'm a little thirsty. I'm going to have a drink of water. Stretch. And exercising. Mental exercise, physical exercise go together. So it's important to stand up, stretch if you feel like you need to do it. If you just came here, you can take a minute or so each time the bell goes off. This is when you can go to the bathroom if you need to or something. But once you get started, you should keep going. So yesterday I did up to lesson 13. So I did not finish that yet. Review is the most important thing. So I'm going to keep reviewing. And once I get to the next session, I'm going to go back to looking at the words like I did yesterday. Where was I? E de trabalhar com Cal, comme il faut. Cal accompagnar la meva amiga a casa. Mai no és culpa seva. Crec que arribem a 3 quarts de 3. A quina hora vols venir demà? No puc esperar fins a les 2. I think I did all this. Liçó 10. Al restaurant. Bona tarda. Volem dinar? Sí, som 7 i volem seure junts. No hi ha cap problema. Passin. Aquí tenen la taula. I like that pronunciation. La taula. Us va bé seure aquí? M'estimo més dinar prop de la finestra. Si ho desitgen, també és possible. No en tinc cap. On voleu anar a dinar? Avui crec que m'estimo més menjar a casa. Si vols anar al restaurant, és possible. En conec un prop de casa teva. Quants són? Van junts? Desitja dinar ara? Pots venir amb el teu amic si vols. Jo ho vol. Si jo ho faig. Jo no tinc cap problema amb el francès. Encara no parlo bé el català. Encara no parlo bé el català. Okay? We can say this for a while, maybe another couple of days, couple of weeks, but then we won't say that anymore. Encara no parlo bé el català. Liçó 11. Primer rapat català. Ara, l'important és escollir què volem. Voleu algun plat típic o prefereu alguna cosa més internacional? Fa un parell de dies que som a Catalunya i no coneixem la cuina catalana. Què us sembla si comencem amb pa amb tomàquet, sense oblidar una ampolla de vi blanc de l'Empordà? Què em recomanes? Vull menjar lleuger, faig règim. Doncs te consello una escalivada. Què vols? Fa un parell de dies que soc aquí. Què et sembla una ampolla de vi bo? Què em recomanes? Cal escollir què volem. Fa una hora que som al restaurant. Fa una hora que esperem. Et recomano aquest vi, és molt bo. L'important és arribar, with the accent on it, abans de les 2. No hem d'oblidar el vi blanc. Ja és l'hora d'anar a dinar amb el teu amic. Liçó 12. Bon profit. Estem d'acord. Ja podem cridar el cambrer. Si us plau, ja pot prendre la comanda. Ara mateix vinc. Què volem prendre? Miri, per començar ens pot portar a tots pa amb tomàquet. De segon, ens pot aconsellar alguna especialitat de la casa. Amb la calor que fa avui, crec que una bona escalivada és que tinc molta gana i m'agrada tant l'esqueixada. I don't know what that is. Esqueixada. M'agrada molt anar a dinar al restaurant. Solem anar-hi els dies de vacances. Us recomano un àpat típic. Volem tornar a casa? Ja és tard. Pots cridar el cambrer? Fa calor. Has d'escollir alguna cosa lleugera. Crec que té molta gana. Quina especialitat m'aconselles? Si et plau, s'il te plaît, si et plau, si us plau, si et plau. Crida el cambrer.
Que et sembla si esculio elvi? Okay, and I think I did not do these, so now I've been standing as I did that. I'm going to sit down and keep reading here. L'isotrezza, okay, in marcia cap als museus. Si volem anar a visitar algun museu, ja és hora. Tot i així, quand même, cependant, tanmateix, tenim temps de prendre un cafè. Si us plau, per a tothom, cafè per a tothom, tout le monde. Et alora ens porta el compte. Tingui, cobri. Pour 3 personnes avec coste miri. Okay. Gràcies. Fins aviat. A bientôt. Fins després. Fins aviat, gràcies. La cuina és molt bona. On cau retombe. De beaucoup d'autres sens. Par exemple, cau a prop. MKB. Ah, that seems interesting. Idiomatic. No hi ha molts museus, dies gras pluriels. No hi ha molts a Barcelona. És al carrer Montcada. Vaig al bar a prendre un cafè. Ens agrada viure a Barcelona. Amusement. Ens agrada. Nous agrada. En Peire s'està al carrer. So hier ens, okay. Porti el compte si us plau. Aquesta tarda anem a visitar un museu. Ja és hora de tornar a casa. M'agrada molt els museus. En Peire s'està prop del metro. Hi ha molts dies de vacances. Fa 2 hores que esperem aquí. Okay. Pluriel. Els museus, el metro, els apats típics, les cases, les finestres, les ampolles, als, dels, okay, that's pretty standard. Vaig al restaurant, solem anar als restaurants de la costa, la casa del meu pare, la casa dels amics. Anem junts a casa de l'avi. El nostre, les nostres. El vostre, la vostra, els vostres, les vostres, el seu, la seva, el seu, seua, els seus, les seves, els seus. Lur, en Catalogne de la Nord, on trouvera la forme lur, utilisée sans article et dans la forme. Okay. Els pares han de devenir amb lurfils. So apparently this is only administrative language in the north. Lurs. Vostè té el seu cotxe? Verbs in ar. Treballem nosaltres. Treballo vosaltres. Treballen els vostès. Verbs irréguliers, 3 personnes, okay? This is something you want to always look at irregular verbs. You can never practice irregular verbs enough. Anar, anem, aneu, van. Creure, creim, creiu, creuen. Dir, diem, diu, diuen. Dir-se, ens diem, us diu, es diuen. Esser, ser, som, su, son. Som, c'est nous sommes. Estar, estem, esteu, estan. Estar-se, ens estem, us esteu, s'estan. Fer, fem, feu, fan. Averde, emde, eude, ande. Poder, podem, podeu, poden. Tenir, tenim, teniu, tenen. Venir, venim, veniu, venen. Viure, vivem, viviu, viuen. Voler, volem, voleu, volen. Conèixer, conec, coneixes, coneix, coneixem, coneixo, coneixen. Okay? Et troisième personne, c'est il, elle connaît et vous connaissez, comme espagnol. Coneixen, il, elle connaissent, vous connaissez. Escollir, esculio, osculio, osculs, oscul, esculnim, osculiu, esculien. Not sure the pronunciation of that. Ens dium, us diu, es diuen, ens estim, us estiu, s'estan. Formation du pluriel.
On ajoute un S au mot singulier, féminin, S, ok. La pâte, els apats. El cambrer, els cambrers. El restaurant, els restaurants. L'horari, els horaris. El plat, els plats. La casa, les cases. La finestra, les finestres. La taula, les taules. El cotxe, els cotxes. El pa, els pans. El vi, els vins. La mà, les mans. El cosí, els cosins. El café, els cafés. Mot terminé par un voyelle accentuée, formé en N. Faites très attention à la prononciation des voyelles, bien sûr, on veut le faire ça. Si le I et le U se prononcent toujours I et U, ok, atonique. La casa, l'occasion. Parlo. Okay, that's better to listen and do the best I can with this than reading information. Ok. Què voleu fer aquesta tarda? Podem anar al cinema junts. Hi ha una sessió que comença a les 3. I després, què podem fer? Què us sembla si anem a sopar al restaurant? L'important és sopar bé i menjar especialitats d'aquí. I avui, què em recomanes? T'agrada l'escalivada quan fa calor? Te la recomano. En aquesta casa la fan molt bona. No m'estimo més escollir un altre plat. Lliçó 15. El dia del sant. Demà és el dia del meu sant. Si voleu, us convido a una copa. Vols convidar-nos a tots? Sí. Faré? Futur. That's what I remember. There's a past tense in Catalan. It looks like a future tense. I'm anxious to see that again. Si voleu, faré, beaucoup de futurs sont irréguliers. Si faré una trucada, altres de la cola. Trucada, téléphone, écoute, appel, trucada als altres de la cola. On anem, si una trucada als altres de la cola. Un téléphone, un appel aux autres de la bon. On anirem al bar de sempre? No. Si us va bé, quedarem tots a la font de Canaletes. Anarem, nous irons. Quedarem, futur quedar, resterons, amb algú. Em convides demà? Anirem al bar de sempre? Hem quedat a les 7. Trucarem a tots els amics. Trucarem, truca, telefone, truca. Puc venir amb vosaltres? On anirem demà? A quina hora has quedat? Cal fer una trucada a tots els amics. Anem a la Rambla. Pots acompanyar-nos? Traditionnellement, en Catalogne, la fête du Saint-Patron est au moins aussi importante que l'anniversaire. La fête peut donner lieu à de véritables festivités, cavalcades, défilés géantes, Mérec. Merci, Notre Seigneur de Montserrat, Saint-Jordi, la Rambla, la célèbre promenade qui conduit de la place de Catalunya jusqu'au port. On ne connaît pas Barcelone si l'on n'a pas descendu et remonté au moins une fois ce lieu incontournable qui fut pendant des siècles la promenade des Barcelonais et qui conserve encore un attrait particulier. En haut de la Rambla se dresse la toute quasi aussi fameuse Font des Canalettes, fontaine autour de laquelle se réunissent depuis les années 1920 les passionnés de football pour commenter les exploits de leur équipe. La Rambla est bordée de kiosques, de marchands de fleurs et d'oiseaux. C'est aussi le long de cette Rambla qui se trouve le Liceu, l'Opéra de Barcelone. Tout en bas, devant la porte, se dresse la statue de Christophe Colomb. Okay, not there yet, but maybe someday we'll get to see that. Les saucettes. Una trucada. They're hammering that in. Trucada. Digi. Bon dia. Digi. Forme traditionnelle. Allô, Digi. Scoli, bon dia. Bon dia. Qui es? Laina? Bon dia. Qui es? Laina? Si. Ara mateix la crido. Si posa. Ara mateix la crido et si y posa. Ici y posa. I, pronom de verbe comme le français. I. Ara mateix la crido et si y posa. That's an interesting construction. Què passa, Carlota? Ei, la Mercè ens convida demà pel seu sant.
Non m'ho crec, son molta cola. Ah, nombre, molta cola, non è tre nombre. Es que es molt generosa. Escolti, qui és la Marta? La puc cridar ara mateix. Què passa? Et vull convidar demà. D'acord, anirem al cinema. Okay, so that's my half-hour mark. I am going to stand up and take a good stretch. It's very important that you do this, that you not let your body take your mind off your studies by getting a crick or anything like that. So you can take a minute or even two at this point. But again, once you sit down and start studying, you shouldn't interrupt yourself again. Okay, now I'm going to do some more shadowing. Like I did yesterday, I'm going to look at the French and say the Catalan. I am going to pick up, I think, where I left off. I think it's right where I am here, about lesson 13. You'll notice, as I've said, this is, I'm doing this sort of at a marathon pace. This is very easy for me as a language, and it's not something that I need to go over multiple times. I'm doing this about, I don't know, to quantify it, maybe 10 times faster than I would if this were a brand new language to me, a difficult language. I wouldn't be taking this big chunks, but as I said, I'm taking a bird's eye overview. I'm getting a big top-down view. I'm going to do the whole book, not looking particular lessons. So there's no pressure on anybody who is trying to just follow along or to learn Catalan or to use this to apply to other lessons. You should certainly take as much time you need as to keep the lessons together. So again, because I am trying to get this big overview, I'm not particularly concerned with keeping myself sort of, how do I say, coordinated with the listening and reading, listening to the shadowing and then reading the same lessons. I would certainly do that if this were a new difficult language, but I'm more concerned now with getting my mind to, when I hear and speak Catalan, making sure that I understand all the words. I think maybe you saw just in reviewing, there were a couple of sentences that sort of threw me, but not very many. Most of this is pretty transparent. So I'm going to maybe shadow the next 7 or 10 lessons. Now, again, if you're actually trying to learn Catalan with me and you have this, try to shadow from lesson 13 now. If not, you'll have to just shadow me, shadow a shadower. Okay, let's go. Capos museu. Se volem anar a visitar algun museu, ja és hora. Tot i així, tinc temps de prendre un cafè. Si us plau, cafè per a tothom. I alhora ens porta el compte. Tingui, cobri. Gràcies. Tens aviat. Gràcies. Patquina és molt bona. On cau el museu? N'hi ha molts a Barcelona. És al carrer Montcada. Vaig al bar a prendre un cafè. Ens agrada viure a Barcelona. En Pere se parla que per faran. Porti el compte, si us plau. Aquesta tarda anem a visitar el museu. Lliçó 14. Diàleg de revisió. Què voleu fer aquesta tarda? Podem anar al cinema junts. Hi ha una sessió que comença a les 3. I després què podem fer? Què us sembla? Si anem a sopar al restaurant. L'important és sopar bé i menjar especialitats d'aquí. I avui, què em recomanaves? L'arga de l'escalivada que te voleu? Te recomanda. En aquesta casa el fan molt bona. No, m'estimo més que un altre plat. Lliçó 15. El dia del sant. Demà és el dia del meu sant. Si voleu, us convido a una copa. Us convido tots? Sí, faré una trucada als altres de la colla. On anirem? Al bar sempre? No, si us va bé, quedarem tots a la font de Canaletes. Em convides demà? Anirem a bar sempre? Hem quedat la seva. Trucarem a tots els amics. Puc venir amb vosaltres? Lliçó 16. Una trucada. Ai, bon dia. Qui és l'Aina? Sí, ara mateix Pedro. I si posa. Què passa, Carlota? La Mercè una mica demà posa el sant. No m'ho crec. Som molt a colla. És que és molt generosa. Escolti, què hi és la Marta? La puc cridar ara mateix. Què passa? Et vull convidar demà. D'acord,
Anirem al cinema. Liçó 17. Fer les maletes. Em sap greu, no puc venir amb vosaltres. Me'n vaig de viatge demà de matí i encara de fer maleta. Necessita ajuda? Vols que et deixem el gossac? Si me la dones pena, potser sí? Que gros que ets. El que no sé és quin marçó. He de fer la maleta. Te'n vas de viatge demà? Pots deixar-me el sac? Em sap greu, no podem anar-hi. Sempre necessito ajuda. Liçó 18. Tren de nit. Ja he comprat el bitllet d'anar retornada. Aquí no suporta el tren. Sobre les 8 al vespre. T'endús alguna cosa per llegir? De revistes, diaris o una novel·la? No, volia apretar per descansar. Vols dir que tornaràs? Ja ho veurem. Si a la literatura no ronca ningú? Sí. Quan fas el bitllet, és un bitllet d'anar retornada? Vols endur-te a llibre? M'agraden molt les novel·les. Penso sortir amb el tren de les 9. Liçó 19. Viatge en avió. Carrer per Mario. Fermi al control. I a mi m'han regirat tota maleta. Era per ficar que no portaves drogues o joies robades. He sentit allí que havia atracament i ja han trobat per les joies a l'aeroport. I amb la cara que tens tu, els malfien. Que he perdut l'avió. És perquè havia molta cula. Han verificat que no porta drogues. Allí hi va haver un atracament. Van robar moltes joies. Liçó 20. Arribat a l'hotel. Bona tarda. T'han reservat a temps? 2 habitacions, campany i vista al mar. Aquí no ens plau, senyor Bufurl i Domènec. Perfecte. Però a mi hi ha un problema. Ens estan construint un biblioteca i de vista ja no en queda. Fa un mes vaig reservar una habitació. Volem 2 habitacions amb bany. Em dic Domènec i Gers. Anem a passar un mes al mar. Vam passar una setmana a Barcelona. Liçó 21. Diàleg de revisió. Aviat serà el dia del teu sant. Podem trucar a tots els amics i anar a prendre un capopa. Malauradament, no podrà venir tots. La Marta se'n va de viatge amb els seus pares. Avui agafar el tren des 8. A tanca de la mà en un bar. La Montserrat per tard, com sempre. Ja saps que treballa molt. Sí, i també sé que dorm molt. Okay, I'm going to stop there. I just don't really feel like shadowing right now. It's very important to stay totally focused on what you're doing. And I was enjoying reading aloud. I was enjoying looking at the sentences that I didn't notice. There are times when it's a lot of fun to shadow, and you want to do this. It's important that when you're doing this, you have fun. You enjoy this. This is for me, as I said, I'm awakening the language. I'm activating it. It's a form of a language. It's a variation on a theme, and I want to get at it. And so I'm going to go back to where I was. I should have moved this sticker when I moved on to what I had looked at before. I think it was up to here, and it's very interesting to me to look and notice the differences. I noticed. I don't know if you just saw me. There's an R in the verb to take that is either elided or not pronounced at all. That's kind of interesting. Where was it? See if I can find that. It was, I think it's one that pendre is to take, pendre. So I did go through here. Liçó 17. Fer les maletes. Em sap greu. Em sap greu. That's a good one. Em sap greu. No puc venir amb vosaltres. Je regrette. Em sap greu. Me'n vaig, je m'en vais, de viatge demà al matí. I encara ha de fer la maleta. Necessites ajuda? Haver de, també se la forma ha de, soig de, me'n vaig. Necessito una maleta. Ascolti, digui. Vols que et deixi? Deixi. Subjonctif. Vols que et deixi una bossa? Bossa, un sac, una bossa, un sac, una bossa. Si me la dones plena, pot ser sí. Jeu de mots propre de son bossa. Le sac de voyage, aussi la bourse.
Ceci rappelle le proverbe catalan Barcelona es bona si la bossa sona. Barcelona es bona si la bossa sona. Tant si sona com si no sona, Barcelona es bona. Barcelona es bona si la bossa sona. Tant si sona com si no sona, Barcelona es bona. Qué graciós que ets. El que traduit, el que podem faire, que nous pouvons s'étaler. El que no sé, savoir, no sé es a quina hora marcho. Partir, marcho, caminar, marcher. He de fer la maleta. Te'n vas de viatge demà? Pots deixar-me una bossa? Em sap greu, no podem anar-hi. Sempre necessitem ajuda. No pots acompanyar-nos? Vol em deixes una maleta. Et dono la bossa, una bossa plena. Necessito ajuda. Aviat vaig a Barcelona. Lliçó 18, tren de nit. Ja he comprat, c'est composé, this is where, so, he comprat, this is what I remember, there's several forms of past compound tenses in Catalan, and one of them has that future look. He comprat, j'ai acheté. He comprat el billet d'anada i tornada. A quina hora surt el tren? Surt el tren? Surt a les 8 del vespre. T'endús alguna cosa per llegir? Revistes, diaris o una novella? Okay, novella. What did they say here for the pronunciation? Novella. No, vull aprofitar per descansar. Vols dir que dormiràs? Ja ho veurem. Si a la litera veïna no ronca ningú, sí. Quan vas a comprar el bitllet? El bitllet. Interesting spelling. Bitllet. És un bitllet d'anada i tornada? Vols endur-te un llibre? M'agraden molt les novel·les. Penso sortir amb el tren de las 9. So next time I hear this, I want to pay attention to the difference in pronunciation between that and that. Penso sortir amb el tren de les 9. Ja tinc el meu bitllet. Vol endur-me 2 llibres per llegir. Jo m'estimo més dormir tota la nit. On has comprat les novel·les? Ens agrada agafar el tren. Lliçó 19. Viatge en avió. Gairebé perdem l'avió. Presque nous perdons. Nous avons failli rater. Gairebé perdem l'avió. Rater. Here's the word. Perdre. But I heard it. There was no R there, but they hear it written perdre. M'havia molt cua al contrôle. Il y havia. Imparfait. Imparfait catalan semblait à celui de français. Imparfait, ok, et la même chose, français et catalan, ça c'est bon de savoir. I a mi m'han regirat tota la maleta. Era per verificar que no portaves drogues o joies robades. He sentit a dire, j'ai senti à dire, sentir à dire. Introduit l'idée de le bruit court que j'ai entendu les gens dire que sentir à dire. Et sentit à dire, ça c'est intéressant, qu'il va haver un atracament. I han trobat part de les joies a l'aeroport. I amb la cara que tens tu, és mal fien. Gairebé perdo l'avió. És perquè hi havia molta cua. Han verificat que no portaves drogues. Hier. Avui, ahir. Ahir hi va haver un atracament. I think that's what I'm looking at here. Have they talked about that yet? I va haver. Hier, il y a eu un hold-up.
ayer, il va haver. That's what I'm thinking. Il va haver. Va haver. Why didn't they say that? Did I miss that? Il va haver. Un attaquament. Van robar moltas joyas. This is it. Van robar. Ils ont robé. Ça semble comme le futur, mais c'est le passé. Van robar. Ils vont rober. Van robar. Why? Did they not explain that yet? I missed that. Gairibe. Okay. We've got our final 15 minutes. I am quite enjoying the reading, so I'm just going to keep doing that. I want to get as much of this first overview as I can and then keep reading, so keep going. Ier hi va haver un atracament, van robar moltes joies. Gairibe perd l'avió. Fem tard, ja son las 8. T'agrada agafar l'avió? Jo m'estimo més estimo més el tren o el cotxe. Ahir hi havia molta cua. Li sovint, arribada a l'hotel. Bona tarda. Vam reservar fa temps. 2 habitacions amb bany i vista al mar. Here we go. Nous devons prêter attention toute particulière à cette construction dite prétérit périphrastique. C'est ça, le prétérit périphrastique, voir les leçons de révision 21 et 28. Le passé d'une action qui a eu lieu dans un espace de temps clos, terminé hier, la semaine dernière, l'année dernière, est rendu en catalan par le verbe anar, aller plus infinitif. Vaig reservar, j'ai réservé. Ça, c'est très, très important et tout à fait différent du français. Si les formes du singulier et de la troisième personne du pluriel sont les mêmes qu'anar, allez, cheminée, vaig, vas, va, van, nous avons vam au lieu d'anem et vau au lieu d'aneu comme auxiliaire du passé. Au début, vous aurez sans doute quelques difficultés à assimiler ces constructions, oui, c'est vrai, mais l'avantage, et les grands, c'est de pouvoir parler au passé dès que l'on connaît infinitif d'un verbe. Okay? Il ne faut pas conjuguer le verbe en passé. That's why I wanted to keep going. I wanted to get that. Bona tarda. Vam reservar fa temps. 2 habitacions amb bany i vista al mar. A quin nom, si us plau? Senyor Bofarull i Dominic. Perfecte. Però miren, hi ha un problema. Ens estan construint un edifici de 8 pisos. Ens, pluriel, ens espera nu. Estan construint. Action en train de se faire exter plus gerondif. Correspond notre être en train de plus infinitif. Estic esperante. Je suis attendant. Ok, ça c'est bon de savoir. Ens estan construint un edifici de 8 pisos et de vista ja no inquieta. Fa un mes vaig reservar una habitació. Vaig reservar, vaig estudiar, vaig leure, vaig voler. Volem 2 habitacions amb bany. Em dic Dominic Iquers. Anem a passar un mes al mar. Vam passar una setmana a Barcelona. Vol una habitació? Tenim 2 habitacions amb vista al mar. Estan construint un altre hotel. Fa una hora que t'estic esperant. Vaig passar una setmana a Catalunya. En Catalogne, 2 noms de famille, el cognom. C'est du père, c'est de la mère. Tradition de rêve de conjugation. Cognom et nom. Nom et prénom. Okay. I've got 11 minutes. This is not too long. Maybe I can go through this. Verbe, 2e conjugation de présent. Perdo, perds, perd, perdem, perdeu, perdin. Conjugation en IR. Dormir, servir, un coatif, on appelle IR. X, entre radical. Dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormin. Serveixo, serveixes, serveix, servim, serviu, serveixen. S'en aller. Men vaig, t'en vas. Se'n va. Eus nanem. Ça c'est... Us naneu. Vous en allez. Us naneu. S'en en va. Ils sont là, son premier son.
Futur. Parlerai, parleras, parlera, parlerem, parleriu, parleran, compraré, comprarás, comprara, comprarem, comprariu, comprarán. Okay. Certains réguliers se forment avec saber, sabrer, tendre, tendré. Cette forme tendré. Sabrer, sabras, sabra, sabrem, sabreu, sabran. Okay. Verbe irrégulier que vous avez déjà fait, Anna. Rapportez-vous à l'appendice grammatical en fin de l'ouvrage. Faisons ça. Oui. Passé. Nous avons retrouvé le passé composé avec son aver, et viaggiat. Et sortit. Explique soit un passé récent, soit une action qui dure encore ou qui se déroule dans un espace de temps encore non terminé. Aquestenit avui, ce soir, aujourd'hui. Contrairement, le catalan peut inclure un verbe auxiliaire et de part. Aquestenit e dormit bé. Aquesta setmana el nen ha menjat molt. Nous avons aussi le participe compare, comprat. Une autre forme de passé est maintenant familière, c'est le prétérit périphastique, qui indique une action passée dans un espace de temps fini. Hier, la semaine dernière, le mois dernier, en ce temps-là. Le catalan utilise anar plus infinitif. Dans ce cas, les formes utilisant vaig, vas, va, vam, vau, ce sont différentes, vau, van. L'an passat vam anar a Argentina. En aquella època, els romans van arribar a la costa catalana. Okay? Alors ça, c'est un temps dur et ça fini. Okay? It's a bit like Russian, actually. L'obligation, avarde, et adstenar, caldre, cal, de façon de dire il faut. Em cal parlar amb tu, cal que parli amb tu. Pronom personnel. Pratiquer un rappel habitué à la forme distincte suivante qui sont en place derrière le vent. Tableau ci-dessus, précieux, peut vérifier, vous apprenez pratique. M et S, L, la, O, li. M, T, S, la, O, li. M, T, S, la, O, li. M, T, C, lo, la, O, li. Ouf. Mais le verbe commence avec un atone. Dic, espera. Adverbs, adjectif, quanta, quantes, quin, quines, quines, quines. Le latin des Méditerranéens dans le mode de prédicat. Quantes noies catalanes coneixes? Quantes noies catalanes coneixes? Quantes noies catalanes coneixes? Quines novel·les has llegit? Quines novel·les has llegit? Quina xicota més intel·ligent? Quanta gent? Quina cua? J'aime ces phrases. Et tu, pour attirer l'attention, marque étonnamment. Et, digi, allô. Bon. And this is what I noticed. Pen, this is not, I would say prendre, that's the air just doesn't seem to be pronounced. Prendre, prendre. Aviat sarà el dia del teu sant. Podem trucar a tots els amics i anar a prendre una copa. Malauradament, no podran venir tots. Malauradament, malheureusement, malauradament, malheureusement, malheur, c'est la même chose. Malauradament, no podran venir tots. La Marta se'n va de viatge amb els seus pares. Avui agafa el tren de les 8. Podem quedar demà en algun bar. La Montserrat farà tard com sempre. Ja saps que treballa molt. Sí, i també sé que dorm molt. I've got 6 minutes, so I think I will just keep going on ahead. Liçó 22. On vols anar? On vols anar aquest vespre? Només sé que vull anar a dormir d'hora. Anar a. Okay, this is where it gets confusing because it's anar a and then anar. Anar a plus infinitive futur proche. Aquesta tarda vaig a treballar a la biblioteca. Cet après-midi, je vais travailler. Ara llegaré la novel·la. On vols anar aquest vespre? Només sé que vull anar a dormir d'hora. Estic rebentada.
rebentada, fatigué, he treballat massa. J'ai travaillé beaucoup. He treballat. Vaig treballar massa. He treballat massa. No m'han deixat parar ni un segon. No m'han deixat. Je n'ai pas arrêté. Ah, I would have thought that was, they didn't let me. No m'han deixat. On dira à catalan, on n'a pas laissé arrêter. J'avais raison. No m'han deixat parar ni un segon. De debò, necessito descansar. De debò, vraiment, de debò. Necessito descansar. Necessito un libro per poder legir. Necessito dormir. No exageris, tampoc no et mates treballant. No et mates treballant. Tampoc, non plus, matar-se treballant, c'est tuer travaillant. El que passa, la vérité, ce qui se passe, el que passa, el que va passar, és que t'agrada molt dormir. El que passa és que t'agrada molt dormir. Aquest vespre no vull anar al cinema. Vols anar a dormir? Sí, perquè estic rebentada. No he parat ni un segon. El que m'ha agradat és visitar el museu. Has treballat massa avui? Només vol quedar a meva casa? Em mato treballant. No tinc ni un segon. Necessito descansar aquest vespre. Lliçó 23. Visita. Dijous, el diluns vaig al despatx, diluns. Dijuns venen, un peu em venen, così. A casa, perquè és dijous gras. Vendrà Lima, és tan elegant i tan estrafolaria, excentrique, estrafolaria. Margherite ant, enfin, type. És clar que sí. Si lema és imprescindible. Quin type rigolade en gestion? Type. Mais fa un type de chocolate. Estar type. Estar type d'alguna cosa. En avoir marre de quelque chose. Estic de veure sempre el mateix programme. Type. On est marre. Ça, c'est intéressant. Type. Quin tip de riure que ens fem sempre amb tot el que ens explica. De vegades sembla una mica tocada del bolet, no? Del bolet, això. Estar tocat del bolet, être cinglé, travailler du chapeau. Tocada del bolet, no? Els cosins vendran dijous. Estim tips de fer sempre el sopar. La meva amiga és molt elegant. És imprescindible, sempre ens fa riure. Demà, dilluns, tornaré a la feina. Anem a celebrar dijous. Si ve Lima, riurem. El teu germà em sembla una mica tocat del bolet. És perquè li agrada riure. Crec que vendrà. Le Dijous Gras, Carnival, Coquette Lardon, Cavalcade. Okay, I've got a minute and a half. I want to try to think in Catalan, say words in Catalan. Avui he emprat, vaig emprar el preterit passat. Avui, ahir vaig empezar l'estudi de català. Avui, ara no parlo bé català. Si us plau, si et plau,
si vols, em pot ajudar. No es sim tip. Fet estar tip de alguna cosa. Soc tip de, no sé. Ara es temps de para taula, la meva taula. Okay. All right. That was my second day of Catalan. I am going to move, here's Merlin. I'm going to move this sticker to this place. And that is all I am going to do actively for Catalan. But my mind stays in Catalan. So since yesterday, I have found myself, just as I did now, finding words and thoughts resonating through my head. And so I hope that's happening to you as well if you're sticking with this. Thank you for listening, and we'll do this again same time tomorrow.